Good afternoon, everyone. Welcome to Crazy Science. So we was continuing our first chapter, that is basic concept of chemistry. So this is our second lecture. So in the second lecture, we already covered some of the topics. So now we will proceed for the next topics. So let's see what we will check. So from the last class in the lecture 1, we have covered few topics. For examples, I can say this is background of chemistry. We already see how Indian chemistry has been so much advanced compared to the modern chemistry in respect of with respect to time, I'm saying. And we also studied about different importance of chemistry, different field where we implemented chemistry, and we have observed all these things. Along that, we also classified the different types of matter, that is pure substance, mixture. Pure substance has been classified into two categories, that is element, compound. Then we also check that how mixtures also there. তো আমরা এটাও দেখেছি যে মিক্সচার অ্যাকচুয়ালি স্পেশালি দুইটা, একটা হলো হোমোজেনিয়াস মিক্সচার, একটা হলো হেটেরোজেনিয়াস মিক্সচার। নেক্সট উই অলসো চেক হোয়াট ইজ আনসার্টেনিটি। আনসার্টেনিটি অ্যাকচুয়ালি আনসার্টেনিটি মিনস যখন আমরা কোনো একটা জিনিস মেজার করি, এটার মধ্যে একটা পোর্শন থাকে যেটা সার্টেন, নিশ্চিত আমরা ওই ব্যাপারটা নিয়ে, আর একটা পোর্শন থাকে যেটা নিয়ে আমরা নিশ্চিত নই। তো হাউ উই আর ক্যালকুলেটিং উইথ ডিফারেন্ট প্যারামিটার অফ দ্য কেমিস্ট্রি। সো ওই জন্য আমরা এই জিনিসগুলো দেখেছি যে সার্টেনিটি অ্যাজ ওয়েল এজ অফ ইন দ্য মেজারমেন্ট সিস্টেম। নাও from here today's class is starting. So today's class is starting from the different chemical combination law. Along that we will see the Dalton's theory. We already know যে Dalton is a famous ব্যক্তি, Dalton নাম আমরা সবাই জানি। In the previous class also we know the little bit of Dalton, and along that we also check the mole concepts. The main concentration of power is within this topic, that is mole concentration and molar mass. Maximum JEE and NEET questions are covered from this portion, the mole concept and molar masses. Along that, percentage composition and stoichiometry and stoichiometry, and as well as there is stoichiometric calculation also. Along that, we also check that different kind of solution. So in this solution there is molality, then mass fraction, mole fraction, all these things we will check in details. Okay, so let's proceed. Now if we see that our first chemical combination, so this chemical combination actually consists of basically 5 laws. With respect to NCERT, there is other laws also there, but we are basically focusing on 5 laws. আমরা basically 5টা law সম্পর্কে ডিটেইলসে পড়াশোনা করব। What are these laws? The first one is law of conservation of mass. Second, the law of definite proportion. Third, law of multiple proportion, and fourth one is Gay-Lussac's gas law, and the final one is Avogadro's law. And based on these 5 laws, actually basically primarily the chemistry have grown their structure. So let's start one by one. So you see at the year of 1789 the law of conservation of mass come into the picture. The law of conservation of mass, তো আমরা যে কোনো কনজারভেশন যদি রিলেটেড যদি পড়াশোনা করি, ইট মে বি এনার্জি, ইট মে বি মাস, ইট মে বি আদার ফর্ম অফ property, we always remember that that property is not created, that property cannot be destroyed. So that's the same amount, we just change from one form to other form. For example, I can say since it is given as a respect of mass, so I say the mass is cannot be created, cannot be destroyed, it just transform to one form to another form. For example, I can say যে আমার একটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন শুরু হচ্ছে, কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের শুরুর আগে যতটুকু মাস থাকবে, কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন শেষের পরও ততটুকু মাস থাকবে। এখানে মাসের কোনো ক্রিয়েট বা ডেস্ট্রয় হবে না, ঠিক আছে। এখানে একটা বিশেষ হলো যে আমরা এখানে একটা জিনিস যে আমরা মাসকে ট্রান্সফর্ম করতে পারি। এখানে যেমন E = mc স্কয়ার, দ্য ফেমাস ল অফ আইনস্টাইন। So you see, so এখানে মাস কিন্তু হচ্ছে না, জাস্ট মাসটা এনার্জিতে কনভার্ট হচ্ছে। So you cannot say that mass is destroying, so these are changing to another form. So here there's a funny picture. So you see that when at the era of 1990 we used to have big TV. আমরা একটা বড় টিভি কাঁধে নিয়ে করতাম, যার ফলে আমাদের সাইজ কি ছিল, কম ছিল। But later on
when this LED LCD comes, now the size of the TV or the monitors are becoming less, whereas our stomach is going outside. So these are interrelating. When this mass is less, that mass was heavier, and now this mass is less, this mass is heavier. So there is always, remember, whatever you are doing, that compensation you have to give. So this compensation is coming in our stomachs. Okay, so that's why the law is saying that in a physical or chemical changes, there is no net change of mass. No net change of mass during the process. Matter cannot be created or neither be destroyed. So this is very simple. In case of energy also, we can implement that one. We on that sense, we can say energy cannot be created, cannot be destroyed. We can just transform from one energy to another energy. Okay. Now, if we proceed towards next, that is law of definite proportion. What does law of definite proportion is saying? Law of definite proportion is saying that whenever a compound is created, on that compound, the different element which consists of these elements, that should be in a definite proportion. যদি আমি এটাকে একটু এলাবোরেট করি, যে আমি ধরুন আমি জল নিলাম, জল একটা কম্পাউন্ড, জলের মধ্যে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন আছে, এবং এই হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের যে রেশিওটা, দ্যাট শুড বি ফিক্সড। আর এখন এই ওয়াটারটা এখানে ক্রিয়েট হোক আর অন্য কোনো জায়গায় হোক, যে ওয়ার্ল্ডের যে কোনো জায়গায় আমি জলকে যদি ইফেক্ট টেক ওয়াটার ফ্রম এনি সাইড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, সো there must be in a fixed ratio. With respect to what? With respect to weight. We have to concentrate on that one. We have to check that with respect to weight. I am saying that. So this law is known as law of definite proportion. For example, I have taken two examples. The first one is NO, nitrogen monoxide. In case of nitrogen monoxide, you see the weight of nitrogen is 1 and the weight of oxygen is also 1. Whereas in case of nitrogen dioxide, so in case of nitrogen dioxide, the weight of nitrogen equal to 1 and the weight of oxygen equal to 2. So actually weight means the amount of atoms is representing here. So এখানে যদি আমরা দেখি যে এখানে 1:2 আর এখানে 1:1 রেশিওতে আছে। তো that's a simple basic funda of definite proportion. এখানে সবচেয়ে বেশি আমাদের যেটা মনে রাখতে হবে যে আমাদের এটা আমরা চেক করছি উইথ রেসপেক্ট টু ওয়েট। Okay, next we will proceed to the multiple proportion. What does multiple proportion is saying? Multiple proportion is developed actually 1803. 1803 that's actually the modern chemistry beginning. যেখানে আমাদের ইন্ডিয়ান কেমিস্ট্রিটা প্রায় একটা পার্টিকুলার টাইমে ওর যে একটা কি বলবো রেপুটেশন ছিল, ওই রেপুটেশনটা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করলো এবং আস্তে আস্তে যে ওয়েস্টার্ন কেমিস্ট্রি, ওয়েস্টার্ন পিপল, they are considering coming in the picture. So what does law of multiple proportion? So the term multiple. So what does, if I simply explain that one, so এটা যদি আমি সিম্পলি ইয়ে করি যে আমি ধরুন যেটা কোনো দুটো জিনিস অবজেক্ট নিচ্ছি, যেমন এখানে আমরা নিয়েছি সালফার ডাইঅক্সাইড SO2. So if we check sulfur dioxide, in sulfur dioxide, sulfur is how much? Sulfur is mass of sulfur equal to 32 gram. And what about the mass of oxygen? So mass of oxygen we know that is equal to how much? That is 1 is equal to 16. So 2 atom of oxygen, that is equal to 32. Okay. And next is sulfur trioxide. So sulfur trioxide means SO3. Here also sulfur amount equal to how much? That is 32. But what amount of oxygen? Oxygen equal to, that is 48. How 48? Because 1 oxygen equal to 16, so 3 oxygen becomes 3 into 16. Now what does the law is saying? Law is saying that if two elements can combine to form a more than one compound, so there is two elements and they are combining with each other and they are generating two different elements. One is sulfur dioxide and another is sulfur trioxide. Under such situation, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element. So what is fixed mass? So we check, this is my fixed mass. The 32 of sulfur and 32 of sulfur in the both compound, this is the fix. Now, under such situation where the compound is fixed, then the other element with a fixed mass combined with a fixed mass of the other elements are in the ratio of a small whole number. So
হোয়াট দে আর সেইং যে আমরা যদি দুইটা কম্পাউন্ড ক্রিয়েট করছি, এই দুইটা কম্পাউন্ড কিন্তু সেম এলিমেন্ট দিয়ে, সালফার ও অক্সিজেন দিয়ে, কিন্তু একটার ক্ষেত্রে যেই একটা মাস ফিক্স আছে, তাহলে বাকি যে দুইটা এলিমেন্ট আছে, দ্যাট ইজ বাকি যে অক্সিজেন গুলি আছে, ওই অক্সিজেন গুলি একটা সিম্পল হোল নাম্বার রেশিও থাকবে। তাহলে 32:48 যদি আমি করি, তো দ্যাট ইজ গিভিং আস 2:3. Okay, I'm repeating again. If two elements can combine to form more than one compound, তাহলে এখানে দুইটা এলিমেন্ট, একটা এলিমেন্ট হলো সালফার, অন্যদের হলো একটা অক্সিজেন, এবং এই দুইটা এলিমেন্ট মিলে দুইটা সেপারেট কম্পাউন্ড ক্রিয়েট করছে। ওকে, সালফার ডাইঅক্সাইড, দ্যাটস ফাইন। নাও this is the masses of element that combine with a fixed mass of the other element. তো আমরা এখানে ফিক্সড মাস কে পাচ্ছি? ফিক্সড মাস পাচ্ছি সালফার। তো বলছে যেই মাসটা ফিক্স, ওইটার সঙ্গে বাকি যে দুইটা আদার অন্য এলিমেন্ট আছে, ওদের যে রেশিওটা হবে, এটা কি হবে? একটা হোল নাম্বার রেশিও। সো দে নেভার বি ইন দ্য ফর্ম অফ আ ফ্র্যাকশন, যেখানে কখনোই এমন থাকবে না যে 1.5:2, এমন কখনোই থাকবে না। দে উইল বি শুড বি ইন আ সিম্পল হোল নাম্বার রেশিও। That should be equal to 2:3. They never be 1.5:4 or like that. Okay, so this is the my multiple proportion law. For example, I have taken here. So here I have checked that sulfur is fixed, whereas the amount of ratio of oxygen and the oxygen, basically two oxygens, they are in a simple whole number ratio. So that's about my multiple proportions law. Now, if I proceed towards our next law, that is Gay-Lussac's law of gaseous or volume. What does it saying? It's saying is that whenever two gases are combined to form another gas, okay. So on that such situation, what the gases should, the previous one with respect to weight, now they are saying with respect to volume, they will combine with a simple whole number ratio by volume. So we have to check this. This is by volume. The previous one, the law of definite proportion. This one with respect to weight. So what this is? When gases are combined or are produced in a chemical reaction, they do in a simple ratio by volume, provided all gases are same temperature and pressure. So we have to keep that one also in mind, that যে আমাদের temperature or pressure টা যে আমাদের fixed থাকতে হবে। Under such situation, যদি আমরা দুইটা গ্যাসকে মিক্স করে একটা থার্ড গ্যাস ক্রিয়েট করি, এবং এখানে একটা জিনিস সবচেয়ে মনে রাখতে হবে, দিস ইজ ভ্যালিড অনলি ফর গ্যাস। ওকে, তো যদি এমন হয়, তখন এই যে দুইটা গ্যাস বা দুইটা গ্যাসের কম্বিনেশনের ফলে যে 3 নম্বর গ্যাসটা জেনারেট হচ্ছে, দ্য হোল থিংস উইল বি অ্যাজ সিম্পল হোল নাম্বার রেশিও বাই ভলিউম। ফর এক্সাম্পল, হাইড্রোজেন is combining with oxygen and they are generating hydrogen water in the form of vapor. That's why they have mentioned the gas here. Okay, so under such situation, what does these are saying? That two volume of, first we have to balance the equation. When we are balancing this equation, what we are saying? We are saying that two volume of hydrogen gas combined with one volume of oxygen gas, and they are producing two volume of water. So here the ratio is 2:1 and is to 2. If I say this is in respect to water. So for example, I have shown a pictures here where seeing that if we make a container of hydrogen gas, আমাদের একটা দুইটা হাইড্রোজেন গ্যাসের কন্টেনারকে সাথে একটা অক্সিজেন গ্যাসের কন্টেনারকে অ্যাড করি, দেন অনলি উই ক্যান জেনারেট দুইটা সেম ভলিউমের স্টিম মলিকুল বা স্টিম। তো এটার ক্ষেত্রে আমাকে অবভিয়াসলি মনে রাখতে হবে, দিস অল দিস থিংস আর ইন gaseous form, দ্যাটস অলসো ইন gaseous form. Okay, next, so this is happens in 1808. So after 3 years, that is in 1811, so you all know about the Avogadro. যে Avogadro নাম আমরা সবাই জানি। Avogadro একজন ছিল that is ইভলিউশন নিয়ে এসেছিল যে কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে, যে কনসেপ্টটা নিয়ে, যে মোল এবং যেখানে অ্যাটম এবং মলিকুলের যে কনসেপ্টটা ফার্স্ট অ্যাভোগাড্রো আমাদের কেমিস্ট্রি দুনিয়াতে নিয়ে এসেছিল। So what was his contribution? He says that the equal volume of all gases at the same temperature and pressure will occupy same number of molecule. So the first concept of molecules
was introduced by the Avogadro. এর আগে কিন্তু অ্যাভোগাড্রো আগে কিন্তু কেউ মলিকুলের কথা বলেনি। 1811 এ যখন অ্যাভোগাড্রো এসেছিল, অ্যাভোগাড্রো বলেছিল আমরা যখন সেম টেম্পারেচার এবং সেম প্রেসার কন্টেইন করি, সেম টেম্পারেচার এবং সেম প্রেসারে ইকুয়াল ভলিউম অফ অল গ্যাসেস অকুপাই সেম নাম্বার অফ মলিকুল। তো আমি যদি এখন এটাকে এক্সপ্লেন করি, ধরো আমি এই রুমে আছি, হ্যাঁ, এই রুমে যে ভলিউম আমার পাশের রুমের ভলিউম প্রায় সেম, এবং আমাদের এই রুমের যে প্রেসার পাশের রুমের প্রেসার দ্যাটস অলসো সেম, along that the temperature of here is the same nearby my room. Under such situation আমি যদি এই রুমে যদি আমি হাইড্রোজেন গ্যাস রাখি আর পাশের রুমে যদি আমি অক্সিজেন গ্যাস রাখি, so both of the gas will contain same amount of particle in the sense of molecules. So for example, I have given three different balloons, and these different balloons are the same temperature as well as same pressure, and their volume also same. These three conditions must be we have to take care. Under such situation এই তিনটা গ্যাস মলিকুলের ক্ষেত্রে তিনটা যে বেলুন আছে বেলুনের ক্ষেত্রে occupied number of particles will be same. তো যেটাকে আমরা অ্যাভোগাড্রো নাম্বার হিসেবে আমরা জানি, যেটা ভ্যালু এক্সপেরিমেন্টালি প্রুভ করা হয়েছে, যেটা ভ্যালু ইকুয়াল টু 6.023 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 23। এবং মৌল কনসেপ্টের ক্ষেত্রে এটা ড্রাস্টিক্যালি ইউজ হয়েছে, যে মৌল যে অ্যাভোগাড্রো নাম্বারের যে কনসেপ্টটা, এটাকে বলা হয় অ্যাভোগাড্রো কনস্ট্যান্ট। So what does Avogadro says? Avogadro says that at equal temperature and pressure, equal volume of any gas contain equal number of particles. Okay, so this was the first 5 basic law. These 5 basic law, first one is law of conservation of mass, the second one is definite proportion, third one is multiple proportion, fourth one is Gay-Lussac's gas volumes law, and the fifth one is Avogadro's law. Now we are proceeding to our next topics, that is Dalton's atomic theory. So one of the famous person was Dalton, and in 1808 when the first concept of Gay-Lussac's came, during that time one side is Dalton has given some of his statement, যে তখন অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাছে অ্যাটম জিনিসটাই ছিল একটা টোটালি একটা মিস্ট্রির মতো। অ্যাকচুয়ালি অ্যাটম কি, কেমন, কার সাথে রিঅ্যাকশন করছে, কেমন ভাবে রিঅ্যাকশন করছে, উই ডোন্ট নো এনিথিং রিগার্ডিং দ্যাট। তো এখন আমি যদি যে কোনো একটা খাওয়ার কথাই ভাবি, যে এই খাবারটাকে যদি প্রথম যে লোকটা বানায়, হয়তো লোকটা খারাপ বানিয়েছে, বাট হি ইজ মেক দ্যাট ওয়ান, সো অবভিয়াসলি উই শুড গিভ হিম, উই শুড রিমাইন্ড হিম। হ্যাঁ, যদি আমরা একটা নতুন রেসিপি বানাই, যে নতুন রেসিপিটা যেই বানাচ্ছে ওকে অবশ্যই আমাদেরকে ক্রেডিট দিতে হবে। উই রেসপেক্টেড Dalton is the first person who gives a structure regarding about atom. So what does he saying? He says that so he has proposed some theory. This one is theory because we cannot prove experimentally of that one. Though later on this one is proved, but during his times he ও যে কথাগুলি বলেছে, ও কিছু ফিলোসফিক্যাল তথ্যের ভিত্তিতে কথাগুলি বলেছিল, ও প্রুভ করতে পারেনি, যার জন্য এটাকে আমরা বলছি ডাল্টনস অ্যাটমিক থিওরি বলছি। What he is saying? He is saying matter consists of indivisible atom. তো ও বলছে কি, যে আমি যে কোনো একটা ম্যাটার যদি এটাকে একটা অবজেক্ট ধরি, it consists of sum of indivisible atom. If I bring this one, so he told the smallest part of this one, this is known as atom. Okay, আচ্ছা, সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো ডাল্টন যে কথাগুলি বলেছে প্রত্যেকটা কথাই ছিল ভুল। Around his theory, around 90 or 90% was statement was wrong. Later on we have checked. For example, I can say the matter consists of indivisible atom. তো যেটা ম্যাটার কনসিস্ট অফ ইনডিভাইজেবল, দো আমরা পরে দেখেছি কি অ্যাটমকে আমরা ডিভাইজেবল করতে পেরেছি, যে অ্যাটমকে আমরা ভাগ করতে পেরেছি, যে এটা ইজ কনসিস্ট অফ ইলেকট্রন, প্রোটন এন্ড নিউট্রন। Along that there is other terms also. So we'll start the details in atomic structure. আমরা যখন অ্যাটমিক স্ট্রাকচার পড়বো তখন আমরা জিনিসগুলি ডিটেইলসে পড়বো। তো ফার্স্ট স্টেটমেন্ট অফ দিস ওয়ান, সেকেন্ড স্টেটমেন্ট ইজ গিভেন দ্যাট অল অ্যাটম অফ এ গিভেন এলিমেন্টস আর আইডেন্টিক্যাল প্রপার্টিজ। হোয়াট ডাজ ইজ সেইং? সাপোজ আমি এখানে নিলাম, আমি একটা এলিমেন্ট নিলাম, যে এলিমেন্টটা হচ্ছে সাপোজ আমি একটা এলিমেন্ট নিচ্ছি, যে এলিমেন্টটা সাপোজ আমি এই একটা এলিমেন্ট নিচ্ছি, এই এলিমেন্টের যে ইন্ডিভিজিবল পার্টিকেল গুলো আছে এটাকে আমরা বলছি অ্যাটম। ঠিক আছে, এবার বলছে যে এখানকার যে কোনো অ্যাটমই নেও না কেন, যে কোনো পোর্শন থেকে দে উইল বি আইডেন্টিক্যাল।
ঠিক আছে, for example suppose this is my oxygen, so oxygen have only one kind of atom on with respect to properties. Okay, the next statement is, and along that they are saying with a identical mass also, they have a fixed mass. Along that what he is also saying, he also say atoms of different elements have the different mass. For example আমি যদি এখানে একটা দুইটা এলিমেন্ট নিলাম, একটা সাপোজ আমি নিচ্ছি অক্সিজেন আর আরেকটা নিচ্ছি আমি সাপোজ হাইড্রোজেন, this is hydrogen. What he is saying that the particle properties of oxygen and hydrogen will be different and their masses will be different, though these statements are totally wrong. যে আমরা যখন অ্যাটমিক স্ট্রাকচার পড়বো, অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে আইসোটোপ 8O16, 8O17 and 8O18, তো এখানে কি দেখছি আমরা যে they both of all of are from made of oxygen but their masses are different. এটার ক্ষেত্রে কত, এটার মাস 16, এটার মাস 17, এটার মাস 18. Okay, so what is his first statement, that all atoms at a given elements are identical properties and identical mass. So this statement is totally wrong. If I come to the next statement, that is atom of different elements have a can not be same, that means they are totally different in mass. So these statements also we check later on that this is also a wrong statement. For example আমরা যদি বলি আইসোবারের কথা আমরা শুনেছি, আইসোবার মিন্স যাদের অ্যাটমিক মাস সেম থাকে, অ্যাটমিক নাম্বার ডিফারেন্ট থাকে বাট অ্যাটমিক মাস সেম থাকে। যেমন আমি বলবো ফর এক্সাম্পল আই ক্যান সে 19, for example I can say 19K40 potassium as well as 20Ca40. Okay, this one is 40. So we see, so this one is K potassium and this one is calcium. যাদের atomic number different, one atomic number is equal to 19, their atomic number equal to 20, but their atomic mass are same. So what is the Dalton say যে ভিন্ন এলিমেন্ট হলে ওদের অ্যাটমিক মাস ভিন্ন হবে, এই কথাটাও ভুল। ওকে, নেক্সট স্টেটমেন্ট, compounds are formed when atoms of different elements combined in a fixed ratio. এটা আমরা বলতে পারি যে अराउंड সেম স্টেটমেন্ট, যে হ্যাঁ এই কথাটা ডালটন যে এই স্টেটমেন্টটা দিয়েছে, যে স্টেটমেন্টস আর ওকে। Next statement is that compound are formed when atoms of different elements combine with a fixed ratio. এটা একটা ঠিক স্টেটমেন্ট। যেমন আমি যদি বলি হাইড্রোজেন প্লাস অক্সিজেন, they are making what is 2O. If I balance this one, দুটো অক্সিজেন এখানে আমরা 2 দিলাম, so then this becomes 2 to 4. তো এখানে বলছে যে কম্বাইন অফ atoms of different elements combine in a fixed ratio. তো এখানে যে কম্পাউন্ডটা বানিয়েছে, এই কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন আর টু অক্সিজেনের যে রেশিওটা, দ্যাটস আ ফিক্স, দ্যাট ইজ হাউ মাচ, দিস ইজ 2:1. ওকে, and next statement is chemical reaction involves in a reorganization of the atoms. These are neither created nor be destroyed in a chemical reaction. যে যে এই স্টেটমেন্টটাকে আমরা টোটালি ঠিক বলতে পারি না, কারণ আমরা যখন দেখি যে রিঅর্গানাইজেশন অফ দ্য অ্যাটম, হ্যাঁ এই স্টেটমেন্টটা ঠিক, বাট সেকেন্ড যে স্টেটমেন্টটা বলেছে যে neither be created nor be created in a chemical reaction. ফর এক্সাম্পল আমরা যদি দেখি হাইড্রোজেন প্লাস অক্সিজেন মিলে আমাদেরকে বানাচ্ছে কি জলের মলিকুল। এই জলের মলিকুলের প্রপার্টি কিন্তু টোটালি হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন থেকে ডিফারেন্ট। ওকে, সো এইভাবে আমরা যখন দেখবো ডাল্টনের স্টেটমেন্ট, ওই ডাল্টনের স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে অনেক কিছু আছে যে জিনিসগুলি পরবর্তী সময়ে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। But still, since Dalton is the first person to give the concept of atoms, and he has given some theory based on these things, we have seen that these are very helpful for our chemistry. So we respect আমাকে অবশ্যই ডাল্টনকে প্রচুর ক্রেডিট দিতে হবে। যে ডাল্টনের স্টেটমেন্টগুলিকে আমি আবার যদি একবার রিভাইজ করি, ডাল্টন বলেছিল ইনডিভিজিবল পার্টিকেল দিয়ে বানানো। 2 নম্বর স্টেটমেন্ট যেটা দিয়েছিল ওটা বলেছিল যে যদি আমার সেম এলিমেন্ট হয়, সেম এলিমেন্টের যে অ্যাটমগুলি হবে, অ্যাটমগুলির মাস একরকম হবে এবং এদের প্রপার্টিজ বি একরকম হবে, এবং যদি এইগুলি
ভিন্ন এলিমেন্ট হয় তাহলে ওদের মাস ভিন্ন হবে। ওকে, এরপরে নেক্সট যে স্টেটমেন্টটা দিয়েছিল, যে নেক্সট স্টেটমেন্টে উনি বলেছিলেন যে যখন একটা কম্পাউন্ড ক্রিয়েট হয়, কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে যে এলিমেন্টগুলি আছে ওই এলিমেন্টগুলি একটা ফিক্সড রেশিওতে থাকে। অ্যান্ড ফাইনাল ওয়ান, যে একটা কেমিক্যাল রিয়াকশন যখন ইনভলভ হয় তখন কেমিক্যাল রিয়াকশনের ক্ষেত্রে অ্যাটমগুলিকে রিঅ্যারেঞ্জ করা হয়, কিন্তু এখানে কোনো নতুন কোনো অ্যাটম বা মলিকুল এখানে নতুন করে কোনো অ্যাটমকে ক্রিয়েট বা ডেস্ট্রয় করা হয় না থ্রু এ কেমিক্যাল প্রসেস। ওকে, সো দিস ইজ অ্যাবাউট স্টুডেন্ট লেকচার। আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব যে অ্যাটমিক মাস কি, মলিকুলার মাস কি, মোল কনসেপ্ট কি, স্টচিওমেট্রি কি, স্টচিওমেট্রির অ্যাপ্লিকেশন কি, অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল এজ মোলারিটি, এই বিভিন্ন টপিকগুলি আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব। সো ফর দ্যাট, বাই বাই, থ্যাংক ইউ।